En una Biblia, vamos a leer. Dice, dice, vamos a ver qué pasa, porque la otra vez lo que pasó fue, tomó mucho tiempo. Vamos a Lucas 24, entonces lo que pasó fue que no tiene muy poquito tiempo, entonces vamos a ver qué podemos hacer. Verso 36 al 49. As they were talking about these things, Jesus himself stood among them. And he said to them, "Peace to you." They were startled and frightened. They thought they saw a spirit. He said to them, "Why are you troubled? And why do doubts arise in your hearts? See my hands, Pues my mientras feet. ellos aún It is hablaban de I estas myself. cosas, Jesús se puso en Touch medio de me and ellos see, y for les dijo, the spirit paz a does not have vosotros. flesh and Entonces, bones, as you see espantados that y I have." atemorizados, When he pensaban had que said veían un this, he showed them espíritu. his hands and Pero his él les feet. dijo, ¿por When they were qué still estáis turbados y displeased vienen with con vuestro joy and corazón were estos marveling, pensamientos? he said to them, Mirad mis manos, mis pies, que yo mismo "He gave them a soy. piece of the royal Palpad fish y to ved, take, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo These esto, are les my mostró sus words manos y los that I pies. spoke to you Y while como I was todavía still ellos with de you. gozo no lo And everything creían, written se about me estaban in the law of maravillados, Moses les and the dijo, prophets ¿tenéis and algo de Psalms comer? must be Entonces dieron fulfilled. parte un pez asado y Open un their minds as they understand the panal de scriptures. miel, y And he él lo said to tomó y them, comiendo le dijo a ellos "Thus y it les is dijo, written estas son las that the palabras Christ should que os suffer, hablé. and on the He third estado hoy day con vosotros, rise que from era the dead, necesario que se and that cumpla todo repentance lo for que the está escrito de forgiveness of mí en la ley de sins Moisés, should be en los profetas y proclaimed en in los his salmos. name Entonces les to abrió all el entendimiento nations, para que beginning with comprendiesen Jerusalem. las escrituras, y les dijo, You are así witnesses está of these escrito y así things. fue necesario que el And Cristo behold, I am padeciese sending the y promises of my resucitase de Father los upon muertos al you. tercer día, y Stay in the que se city les until you are predicase en clothed su with nombre el power from arrepentimiento y on high. perdón de pecados en todas las This is the naciones, word of the Lord. comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de Father mi God, Padre, we still sobre are vosotros, para que, marveling, glorying in the empty tomb. pero quedados The joy vosotros en la that ciudad de is to Jerusalén remind hasta que as seas we investidos de poder thought desde lo about alto. that at Easter, Good Friday last Así, week, and we gracias continue that por in your word this morning in Luke tu 24. palabra aquí en Lord, would Lucas that glory go 24, forth through your preached word. We pray that not just here, de Lord, que we no know nomás aquí, across the globe pero de que this en morning todo there are el faithful mundo hay followers mucha who are gente proclaiming que your está word. proclamando tu palabra, Would your glory go forth que there? tu gloria Anywhere where y tu Bibles voluntad are se haga opened and aquí. you are accurately portrayed. We pray that in this nation, Oramos de que en esta in this nación, state, we pray that in our en este sister estado, churches across en this nuestras city, Lord. iglesias, en esta ciudad, For fellow pastors in the por los proclamation of your word, we pray for pastores Harvest and Paul Mowry and the exposition of your word going on que there, and the escuchen la friendship palabra, we've que developed tú with the hables church. por ellos, Pray for my friend Chase Ringler at Aboy por Baptist, Lord. Would you mi amigo Chase overwhelm Ringler, que está en him Aboy with your Baptist, spirit and an que le unction des tu clarity, espíritu y proclaim que les des yourself through your claridad, preaching of the word. y que él le predica lo And que for this tú le congregation dices, y here por as esta well, congregación también, would you be here, present, que tú estés aquí clearly, presente, relationally claramente, this morning. y As we con turn to your las word, we relaciones ask, que Lord, we tenemos del know uno al not otro, you would teach us. y que What nos we have not would enseñas give us. lo que no What we are sabemos, que not nos enseñes, lo que no tenemos, We danos, pray these things in your Son's lo que name. no somos, haznos. Amen. Amén. We've been working our way through the Estamos Gospel viendo of Luke. We aquí have en three que post-resurrection hay tres scenes in the escenas Gospel. This de is the third of después those de la three. resurrección. Es First la was with the women at tercera. the empty La tomb. primera fue con las Second, we saw mujeres en el last week on the sepulcro road to vacío. Emmaus. And La semana third pasada hablamos ended del up the road camino de with the Emmaus, disciples, with y Christ ahora appearing vemos to que his está Jesús followers. con los All of discípulos, these happened y either on the same day eso or very fue close to. It en depends. el primer día, en The el first mismo scene in día, verses 1 through o a lo 12, mejor then goes cerca, to verse porque en 13. verso That very 1 day, al 13 we had dice el that same mismo encounter día. with the disciples on the road to Emmaus. Entonces And whether the day changes no between estamos that seguros encounter and what we si have in
lo que verses pasó 36 aquí to con los 39 discípulos, is si fue largely en el irrelevant. mismo We are día o no, no shown that it importa, is right in quick porque succession. fue So whether that rápidamente. meal with Jesus Entonces, a lo was mejor all night long, fue or whether this was still cuando in the comió con evening, as you ellos, see in no verse estamos 29, seguros, pero and en stay verso with us for 29 towards the evening. les dijo que Regardless, se when quedaran Christ con él, saves them, ¿verdad? he has a meal, Entonces he no sabemos si disappears fue then, esa and noche que se immediately, quedó verse ahí, 33, pero that en verso same hour they 33 returned to Jerusalem. ellos fueron So this a encounter Jerusalén. is an extension of what we've already Entonces seen aquí with the vemos empty de que es tomb. una extensión de lo que ya The vimos con el difference that we're going to sepulcro see vacío. here La is diferencia es the de crowd. que aquí In hay verses 1 through diferente 12, we have the women at gente the empty tomb. alrededor. La In verses primera, 13 verso to 1 al 35, we 12, have fueron Cleopas and his friend mujeres on the road to y aquí fueron Emmaus. dos And now this hombres y morning we ahora get to tenemos sus the 11 discípulos, you see los in verse 11, 33. en The verso 11 being 33. Christ's 12 closest So eran disciples, los minus 12 Judas, discípulos, who pero Judas ya no self-selected está himself allí, out of ¿verdad? that group. Porque él By the time we get se to quitó de 36, we ese know from the grupo. Gospel of John Y that aquí vemos en something verso has 36 happened so that Thomas de has left que as well. algo pasó porque Right? Because when Christ Tomás no appears, está it's ahí 8 days tampoco. later, Thomas doesn't Aquí son believe him 8 for 8 días days después until y he shows up nosotros vemos again. de que So we have Tomás no Christ's está ahí 10 tampoco. closest Entonces followers aquí minus son 10 Thomas in this room. en este But we cuarto. also know from the Gospel of Ahora John vemos that también they are still full of de que doubts. también tienen dudas That y this group is este not grupo a bold, no es convinced group of un grupo followers. que está convencido que Jesús ha But as the Gospel of resucitado, John tells us, they are hiding with the door que están locked because they fear escondidos the Jews. porque tenían So we miedo. have a timid group, Pues cowardly tenemos group, un grupo que es, one full of está confusion and atemorizado. disbelief, and it is into that setting that the disciples from on the road to Emmaus show up, and they now get their third eyewitness Son account. tímidos. Entonces aquí ven We've por heard la from the women tercera at the vez tomb, we've heard the que disciples on the está road to aquí Emmaus, and you see in verse Jesucristo, 34, he's also appeared to que Simon ha that we don't have resucitado. recorded. También vemos aquí de que también And they told what está happened, and they've heard, sobre and yet Simón disbelief también. still abounds. Y todavía no creen And it is in que the ha midst of that resucitado. disbelief that Christ Y es en shows up medio and de changes everything. esta And que if you están happen to be full of espantados. disbelief this morning, Y si ustedes están llenos de pray that you dudas, would be here. están atemorizados, que pongan Pray that God would atención de bring que Dios disbelieving te abren hearts los ojos y so tus that his corazones que no resurrected entienden, Son could para be que brought to veas a su bear Hijo on your resucitado. disbelief. He's going to change everything for Y these vamos a ver disbelievers, de and I que hope he will aquí change everything Él for you cambia this morning todo as para well. estos In this sermon, 10, in this que text, we también have oro que Christ te changing cambie three a different ti, things. First, he's para going to change que their peace tú of veas de mind. que va a Second, cambiar he's going to su change their paz place in mental, redemption. también va a Third, he's going hablar to de change their su purpose in life. a propósito de vida y Resurrected también Christ is él going to cambia change muchas 1A cosas, for ¿verdad? all of these things. So let's start with Entonces, their peace of mind. también habla del lugar Verse de 36. redención. Vamos a As they were verso talking about 36. these things, Dice aquí, what cuando things? están hablando de Well, estas cosas, Cleopas ¿qué and his son friend have estas returned from cosas? the road to Emmaus. They're telling him what they've Están seen. But diciendo if lo you que han look visto, down, ¿verdad? you'll Mientras notice entre ellos they hablaban, don't actually believe. They're still full aquí of disbelief dicen in verse 41. en They're verso startled and 41 frightened, and they're full of doubts in que verse 38. están aquí llenos de duda. Y verso 38 And también all dice of lo their mismo. doubts are met by the Y resurrected person of aquí Christ. está Jesucristo. And in that, Enfrente they de are ellos. given a peace of mind. That peace Entonces of mind aquí comes in vemos two de que different Él les forms. da One una of them is paz explicit in mental. this text. The other is seen Primeramente in the aquí broader les da context. algo aquí The first one que being vemos that he en brings peace of mind to the historical paz a reality of his vosotros, bodily ¿verdad? resurrection. porque vemos su They propio doubt, cuerpo. right? What do they see? He's Y a ghost. dicen, a lo mejor He's a spirit. es un They're espíritu, no es startled, una they're scared. persona. Could this Pero actually aquí dice, oh, be yo voy a Christ comer resurrected? con ustedes, ¿verdad? They don't believe right out of the gate. Dice, ellos no le They're creen. full of doubt. Just goes to show you the skepticism was not born with modern materialism. Entonces aquí vemos de que A lot of people have suggested the reason Él that es- everyone believed Jesus was raised from the dead is because they had these gullible first century Dice- folks who just took in anything and believed it no matter what. el C.S. Lewis called that materialismo chronological moderno snobbery, no right? They dio think that luz we a are smarter este than anyone who came before. escepticismo, They are full of porque aquí doubts. tienen muchas dudas. And yet, Él no they fue encounter un a fantasma. risen bodily Ellos Jesus. vieron un He goes out Cristo of his con way to un make this cuerpo
Come, Y Él les see, dice, ven, touch. toquen, Look at my hands and vean mis feet. manos, vean mis pies. Why are you doubting? Y porque He están goes so todavía far to give me dudando y something to los eat. Let dicen, me a ver, show you. denme algo de I'm not comer just a con estos spirit. I'm not an alimentos. illusion Yo in no your soy un mind. espíritu, yo no soy un fantasma, yo And no soy una here ilusión, yo voy a comer para enseñarles He esto. meets their doubt and brings Entonces a peace of aquí mind Él les to da this paz historical reality. This a sticks esta with them, by the realidad way. If you flip histórica. over to 1 John, Y luego cuando vemos if you're Primera using de one of the share Juan, Bibles, that's on page 1021. By the way, if you were here last, I don't know if this happened second entonces hour or not, 'cause I was last Sunday Primera on de Easter Sunday, I Juan was helping teach the dice, kids. Él se acuerda de que lo que My pasó la dad semana forgot to write down the page pasada, numbers, so he had to keep su asking. Did papá that? le dijo, Anybody? ay, ¿cuál es la página? Ay, ¿cuál es la página? Um, Y dice, pues por eso yo So I never forget to write down page numbers. nunca I me take it back. olvido. I never write down the page Dice, numbers because oh, I was in charge of picking the pew Bibles last time, and I got ones that matched the inclusive page number of lo my que Bible. So I never pasa have to es de look it up. que lo que And está I just was chuckling to myself when I en watched the esos video. asientos He es was la misma Biblia asking que yo somebody to help tengo him out with the page y number. las I never had páginas to. son Right there it igual. is, the same number Entonces is yo no right. tengo So, que so, buscarlas. you know, I had a good laugh about that later on when I Entonces, watched the video. John chapter 1. Juan 1, Primera de Juan 1. First chapter, first verse, the Apostle John, one of those cowards who was in that upper Dice room, Juan, que fue what uno does de he now estas say? personas que estaba aquí en ese cuarto, That which dice, was from the beginning, lo que era desde el which we have principio, heard, lo que hemos we have oído, seen lo with que hemos our visto con eyes, nuestros we ojos, lo looked que upon hemos and contemplado touched with y our palparon hands nuestras concerning manos the word of tocante el life. verbo de vida. I am not a Aquí habla, hearsay dice, witness yo to no these estoy things. hablando, I'm yo the lo hice, first dice, person yo lo account. vi I didn't hear primeramente, about it from someone else. I watched this. I dice, yo touched. lo I vi, heard. yo I toqué, saw. yo lo escuché, yo estuve The ahí. upper room, Entonces aquí en coward, timid disciples cuando are going vemos to be los changed. discípulos We're going que to see tienen that. miedo y que están asustados, Why? Because Christ brought peace of mind to van this y hablan al historical todo el reality. mundo. ¿Por qué? Here I am. Come and Porque touch. Look, Él see, les dio watch la me eat. realidad. I am risen. Y yo he resucitado. Do not doubt. No duden. There's a second peace of mind that Hay is brought otra here, and this is seen in paz the larger mental que les da y context. es una First, he brings peace of mind to a historical reality. realidad Second, he brings a peace of mind to a relational reality. relacional. At one level, seeing En Jesus un is amazing, nivel, pues exciting, ver and a reassuring. Jesús es emocionante, es asombroso. If you remember in Pero this gospel, the Bible si was written ustedes se to be read. acuerdan aquí, So we break this up into several weeks. When people got this originally, they didn't have a written form of it. Someone read en it out nuestra loud. Biblia So alguien it's probably far more fresh on their leían minds where we had leían la last historia, seen this group. entonces en ese tiempo The no last estaba together escrita, showing of the lo disciples was in the hacían Garden of Gethsemane, auditoriamente. where Entonces Christ la última asks vez que them to vimos stay aquí on fue watch en el and to pray for jardín him. y que les dice, oren por And what mí. do they do? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué hacen? 3 times, according to 3 Matthew and Mark, veces he returns Él to find folks regresa y asleep. están durmiendo. 3 times 3 he comes veces back to Él find regresa a dereliction of their spiritual duty in y favor dicen, of their oh, bodily needs. en vez de orar conmigo, They sus Not only that, you necesidades get to Matthew de 26, verse dormir. 56, it reads, Es then triste, all the ¿verdad? disciples Pero en left verso him 30, and fled. 26, Mateo 26, 56 dice, The only one entonces that we have todos that los kind of follows is discípulos Peter, lo only to follow dejaron to y his great huyeron. Y disappointment dice, ¿y qué and pasó? his Pues Pedro lo sigue, 3 pero también denials that 3 follow veces with lo it. niega, ¿verdad? So we have a group of cowards. We Entonces have one tenemos un betrayer. grupo We have one denier. de alguien que lo duda, alguien que And a room full lo of traicionó doubts. y un cuarto lleno As I said earlier, we know from John de 20, verse gente que lo 19, duda. they are locked in En this room Juan because they 20, are 19 dice que estaba encerrado con llave porque tenían miedo So de at lo que another iban a level, hacer los judíos. while it's amazing and exciting to see Jesus, at another level, this is like seeing someone that you have failed dramatically for the first time. Y aparte de eso, Not only failed, lo someone que that you have ven es de pledged que your en otro life nivel to. dicen, estoy viendo a And alguien yet, que he fallado when all the cards were on the porque table, you turn and ran. yo vi de que cuando pasó yo lo dejé, So yo while it would be huí. exciting to see him, Entonces al mismo tiempo que fue algo que it's
also a bit terrifying, is it es not? emocionante, pero también es un And yet poquito somehow, terrible, if you ¿verdad? know the Gospel of Porque Luke dice, is yo lo part abandoné, one of a pues no debía de two-part estar saga ahí. written by Luke the doctor. The second part is Acts. And it's going to be this group, Y dice, un grupo de this timid apóstoles group que of hiding disciples cobardes discípulos que van a cambiar el mundo, who in few days que en from now unos are going to be on the días streets of Jerusalem vamos a ver en boldly Hechos proclaiming de que the Él death of van Christ, a hablar de la knowing that it is resurrección likely de to lead to their Jesucristo imprisonment and y death, que according to probablemente church van history. 10 a, of the 11 remaining vemos de disciples 10 will de be los martyred. 11 Only fueron, John, who lives out los next to the mataron, island ¿verdad? Patmos, who is No más Juan fue el único que vivió y que lo pusieron en una isla. what is it that takes Pero this ¿qué es lo hiding que little pasa de timid que group este of grupo followers from tímido being que locked in a están room, shuddering together in the corner, to boldly escondiéndose proclaiming the gospel? con llave en un cuarto, en una Brings peace of mind habitación, with their relationship. que hablan y proclaman He enfrente de restores todos this después? broken group, Pues, ¿qué es lo this que group of pasa? Este grupo backsliders and cowards, of promise lo que breakers hace and los deniers, cambia, and ¿verdad? yet here they are. And when Christ shows back up to them, Cuando he Cristo viene, leads with aquí restitution. vemos de que Él da restitución. He leads with peace. Él le da paz. Paz a vosotros son las He palabras que comes dice. to make them Dice, followers yo of him. vengo para que And me it's like sigan an otra unlocked vez. door to a Es prisoner. como These disciples dar are una set puerta, free. abrir una puerta a un prisionero. There's at least Son two points of libres, ¿verdad? application here. First, I want you to La primera just to cosa que ponder quiero and ver look. es This is de not the que point of this text, but vemos do you el see the carácter de forgiving Cristo, disposition of de que Él Christ? perdona. If I was in his Si yo shoes, right? estuviera ahí, a lo I want mejor to rub it in probablemente just a yo little hubiera bit. dicho, That ustedes first me encounter is going dejaron, to be full of ¿verdad? I told you so's and do Yo you les remember dije, ¿por wins? qué no me hicieron caso, And verdad? yet Christ's Pero first Cristo no encounter viene. with La his primera failed, cosa que les lapsed dice aquí disciples leads with peace. es Peace to con you. paz. Peace Paz a to you who vosotros, paz. failed. A Do you have veces, that si alguien me disposition hace to Christ in daño your life? y yo quiero que ellos se sientan culpables When por, those ni closest to siquiera por you un rato, fail por lo que you, hicieron, ¿verdad? we love to get our Nosotros pound of no flesh. queremos hacer eso, ¿verdad? No queremos dar paz, Right? sino Shakespeare wrote it down. ¿qué hacemos nosotros, verdad? Earthly Tenemos justice is like diferente God's when mercy carácter. seasons justice. This is an immense mercy from Christ to his closest followers. Aquí vemos de que Cristo les da misericordia a If you sus can do that in seguidores. your life, you take on Si the tú puedes mantle of hacer Christ in your eso en tu vida y relationships. dar Not hold it misericordia, against someone. I worked in residence eso es life in dar 3 la different vida Christian colleges at de variety of Cristo, levels. enseñarles y And tener the ese first time, one of the carácter. things that I was No es taught and fácil, trained and ¿verdad? learned, when discipline has to happen for a student, the next Él habla time de you que see them after that is normalmente incredibly important. cuando dan disciplina, Make sure you go up. Ask them how they're doing. It's good to tienen see que you. So dar glad you're doing all misericordia a right. ellos. Don't allow the last Que moment no la of última failure and cosa que discipline to pasó cloud and shade all the further moments from then on. tiene que cambiar, Christ ¿verdad? shows Cristo up with aquí a enseña forgiving de que disposition. yo los voy a Peace to you. perdonar, les doy paz a ustedes, He could rub paz their a nose in it, vosotros. and yet he shows up with peace. Second point of application from this. Aquí vemos el otro You, punto. church, we should let the presence of Nosotros Christ demos bring la us presencia peace. de Cristo que nos Historically, dé paz a and the truth nosotros of his resurrection, and relationally, and the truth of his willingness to forgive those who are para undeserving. perdonar a la gente alrededor de nosotros Read en that la one more iglesia, time. We, ¿verdad? as the church, should let the Nosotros presence como of la Christ bring iglesia us debemos de la peace. presencia de Historically, Cristo and que the nos truth dé of his paz resurrection, and relationally, para and the truth of his willingness to forgive those who perdonar are a los undeserving. demás. That truth should bring you peace. Now, there may be an objection in this room to Dice, that a lo idea. mejor And hay if there una isn't, allow me to plant one. objeción a esta
You may hear a esta that and idea, say, ¿verdad? A veces Christ brings escuchan, peace sí, to the Cristo trae disciples in paz Luke a sus 24 discípulos because their porque sus problems are problemas primarily related to fueran Christ's principalmente death and con la absence. ausencia de My Cristo, pero problems mis are problemas son different, and diferentes. therefore Christ's Entonces la presence does presencia de not bring the Cristo no same me da la misma peace. paz. I don't have the Por problems of the ejemplo, disciples in this yo locked away upper room. My veo de problems are que different. mis problemas son They're más relational diferentes, or son financial, or my ah, boss isn't good to me, económicos, or my son life de situation isn't what trabajo, I want it to es be. mi familia está rota, por ejemplo, tengo As a problemas de result of those salud. things, I have problems. My problems are Entonces different yo than no tengo than the problemas con disciples, and Jesús, yo that means tengo that the presence of problemas Christ does not diferentes. fix the Entonces problems la same way that it presencia de does for the Cristo no, disciples. no That me va a peace that ayudar a they mí, no me va a have dar is la different paz from que what ellos I have. tienen. Well, I Pero sympathize él with the dice, problems of broken yo families and tengo misplaced trust, simpatía coworker para issues, and los health-related problemas issues. que tienen ustedes, The idea that Christ's pero la idea presence de does que la not bring presencia de peace Cristo no te trae paz, suggests a misunderstanding of where entonces your quiere decir que problems no actually stem entiendes from. de dónde vienen tus problemas en realidad. So the flower of your Entonces, por problems may ejemplo, look a la little flor bit de tus different than problemas what the son un disciples poquito were, but the root diferentes, of your problems is the pero same. la raíz es la misma de It los is discípulos. in the lack of Es en finding someone que no in desperate tenemos need to know you in your weakness and love you fully anyway. que Cristo me conoce en Right? Christ los shows up to peores these weak and momentos y broken que Él me disciples ama. and he restores them. Entonces, ¿qué hace Cristo? And Los when we ve have this que view están that aquí the presence of asustados en Christ lo doesn't peor, actually bring han peace to my life because my sido problems are cobardes, different, pero Él we have an todavía assumption that my viene problems are y out los there. ama. El problema no It's está my boss, or afuera my de mí, coworkers, or my no kids that es don't listen. mi The trabajo, no problems are son out mis there. hijos que Whereas no the me Bible escuchan, over and over pero again la shows you Biblia your muchas veces te problems are enseña que el inside of problema you. está adentro de ustedes, Your está en deepest el problems are corazón. internal, Los not problemas external. más profundos You're son trying to fix internal, the adentro, drywall, no and you've got afuera de electrical issues nosotros. behind it. In reality, your Entonces, problems are aquí vemos que los primarily internal. problemas It's something that son you are. internal, And no therefore, the externos. presence of Christ Entonces, la is what is presencia de needed more Cristo than anything. es lo Now, que that doesn't mean necesitamos you don't have más que other cualquier problems. otra cosa. But you get to view those, you get to Cuando approach tú those ves tus through the problemas, reality lo ves of por la a realidad Savior who de que knows you tenemos un fully in your Salvador que te weakness and conoce loves you completamente en anyway. tu debilidad y te ama And todavía. that changes Eso te everything. cambia y It cambia brings todo peace even to y the te most trae broken of paz situations. aunque tengamos problemas. Amén. Second, Segunda cosa aquí, first, the presence of Christ brings tenemos la peace to your presencia mind. de Second, Cristo te da the presence paz a of tu Christ mente y la changes your presencia place in redemption. de Cristo también Right? te cambia el He gets lugar done de settling their minds that redención. he's not a ghost in verses 36 Entonces through el verso 43. 36 Right? a 40 les See, dice, yo come, no touch, soy feel, hear me, un, eat. Watch this. un I'm a real fantasma, person. I'm in the yo soy physical una realm, right here persona, with you. yo estoy con And then ustedes. he moves on in verse 44, En moving verso forward. He 44, said to them, "These are my words that I spoke Él to les dice, you estas son lo while I que was les still dije with yo you. antes cuando yo estaba con Everything written ustedes. about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled." Les habla de Then los he opened their salmos minds to understand the scriptures, and he said to them, y Él les "Thus it is dice written that the Christ should que el suffer, Cristo iba a and on the sufrir third day rise from the dead, and that repentance for the forgiveness of sins," oh man, what a statement, "should be proclaimed in his name to all nations, beginning from Jerusalem." The resurrected Christ changes your Aquí place él in the habla narrative of redemption. de que les abrió el entendimiento en Let me expound 45 on that in just a moment, but y there que is dijo a brief de rabbit que trail el I have to chase because Dad didn't arrepentimiento y do el it perdón de last week. pecados a Said, toda "I la like that for nación, you. las Thought I had naciones, more in your test than in comenzando mine, desde but okay, I'll do Jerusalén. it." So it was Easter. I understand why. It was probably Él habla that's the right de place. la Pascua. There are some interpretive Dice, schools of thought. If Bible interpretation is not your cup of tea, first you need to get a new cup of tea. All right, you should try that one. It's a good one. You should work at. Second, I understand this is into the weeds a little bit, but Él está hablando de it's algo worth que pondering. I'll try and be brief quiere because I know pensar this is a y hot course se, for me. So I will do my best, and I don't have much time, so I've got to be él brief. sabe que no tiene There are tanto some tiempo. schools of thought that Dice, suggest that hay unas
The way you should interpret the escuelas que Bible dice is que debemos de famous line that's been attributed interpretar la to Biblia. Charles Spurgeon, although nobody can actually find that he actually said it. So dubiously attributed that you start wherever your text is and you make a beeline for the cross. For the cross. I got that right. And essentially you're looking Dice de for, as que one abres, title of one book that recently came out, Jesus on every page. dice Jesús en cada And you pick up página. your Bible and you look, Y and tú the agarras reason they tu interpret Biblia that way is because of y Luke vamos a ver a 24, Cristo en primarily. cualquier cosa. A So if veces you jump dicen back to eso our text en last week, and it's Lucas echoed again in our text this week, chapter 24, 24, verse 27, he's talking to the verso disciples on the road to 27, Emmaus, and beginning with Moses and dice all the hablando con prophets, he Moisés y los interpreted to them in profetas. all the scriptures the things concerning himself. So this school of thought says, all right, I'm going to do the Christ-centered Entonces es lo que interpretation, dice, right? And I'm todo going to find viene Jesus o on every page, and interpretar all of cada the scriptures cosa. point to Christ, and so Jesus is, and I'm going to Y preach voy a it out ver of no matter where it is, and de then que no whatever importa text, si whatever es en el things Viejo happen, we're Testamento, going lo to que make a está pasando beeline de for the que cross. aquí habla Two de Cristo. Es una objections manera, for me. And pero yo those who hold, digo, and if you no hold that estoy view segura in si here, eso es there correcto. are many Yo tengo godly, dos good, God-fearing believers who take that position. All right? I'm not suggesting you're outside of the dos Christian faith, razones de que no but es that's the way correcto. you choose to interpret. This is a Que second-tier no level of vamos disagreement, but it's in this text, a so it's worth interpretar así. pointing out. Two objections. The first one is a logical objection. I've read many a books that basically suggest that on the road to Emmaus, Jesus Yo tengo dos does an exposition of the entire Old objeciones. Testament, and in doing so, that Entonces gives él us habla the aquí de justification to que, read oh, Jesus pues into the aquí entire Old Testament. cuando Well, viene if you look back, en Emmaus to Jerusalem is about 7 miles. Emmaus a Jerusalén son 7 Walking millas. between Emmaus and Jerusalem, Entonces a caminando Google de search Emmaus tells a you 15 to Jerusalén, 22 minutes a mile. entonces Let's son say someone got a flat sandal, they were really slow. We're giving them 30 minutes a normalmente mile. a lo mejor That takes 3.5 hours to 3 get from one horas, place to the probablemente next. menos de 3 horas. Just to read the book of Psalms takes Entonces around dice, 5 hours. leyendo el libro de Salmos toma 5 horas. Just at a Entonces aquí logistical level, Jesús Jesus no could les not have gone through every single verse of the dijo Bible cada and verso de shown la how Biblia it y related decir to him. cómo Right? relacionaba a él. Some people, I've read books, I can give you citations if you want to talk about it more later. It's the never-ending road to Emmaus, right? They're on a moving sidewalk walking the wrong direction, and they just keep going over and over again. Well, they never get tired, and they read the whole Entonces Old aquí dicen Testament, de and que Jesus shows cuando every fue en verse el is valid. camino So a I've got a Emmaus, logistical problem with this. in dice, and of tenemos itself. el problema de Secondly, I que have a no fue hermeneutical suficiente problem, which is just a fancy tiempo. word for interpretation. Y luego también habla If aquí you are to bring de que that si tú presupposition to the traes text, de you're que going to do a cada lot of weird palabra things with the text. vas a hacer cosas raras con el You're not going texto, to come to say, no God, vas a what would decir, you have Dios, me ¿qué hear? vas a You're going to come and hacer? say, Vas a God, I hacer, know what I'm looking to Dios, yo find. sé lo que estoy buscando, entonces yo lo voy a encontrar. And you can find those kinds of Y interpretations, puedes right? tener Where esas they'll interpretaciones take any particular detail, and donde that one's ven about cualquier Joseph was sold detalle for y silver. dice, oh, eso está Jesus is hablando like Joseph. And you're like, de que I Jesús es want you to como just listen to what José en happens el to tiempo, Joseph instead porque of ¿qué es lo que trying to pasó? get Y out of dice él, no, Genesis yo so quiero de quickly. que Let the pienses qué es text lo que speak for pasó itself. I assume if God wanted every con verse to be José about o qué es lo Jesus, que he would have pasó written con every verse ciertas about Jesus. cosas. Now, let me toss an olive branch to those who would lean in this direction. I do think there's some warrant for a Christ-centered Dice, a veces sí vemos de interpretation, que hay but una application of every text. aplicación de que está Because I centrada en can't Cristo en ciertas fully cosas. understand Yo entiendo how to eso. apply the Word of God in my life Entonces, ¿cómo without aplicar la going through palabra de the Dios? reality of my redeemed position in Christ. I can't do that properly unless I understand it through the lens of Jesus. But I want to let each text Entonces stand on aquí its own merit. There's a reason it doesn't go creation, fall, Jesus. And I want to understand, and what yo does quiero God entender reveal about himself qué in es the lo Old que Testament Dios dice before del we get to mismo. Christ. I don't have to try and download Yo no tengo Jesus into que every passage. ver Makes sense. Jesucristo, ponerlo donde no Away está from en that little ciertas rabbit cosas. trail, I don't have enough time to keep No tengo chasing it. We come back. suplemente Jesus changes, the resurrected Christ tiempo. changes your place. Bueno, vamos a ver aquí. What am I talking about? The glory of verse La 46 gloria de and 47. verso 46 y 47 And es a una brief hermosa y summation of the breve gospel. descripción del To them he Evangelio. said, it is written that Christ should suffer. Cristo va a sufrir, Implied that he dies, because on the third day he rises from the dead. pero Él resucita And that repentance y que, or forgiveness of que tenemos sins redención should de be proclaimed in his pecados, name. ofrece el perdón de pecados.
I know many of you have been in church for a long time. Muchos de ustedes han So you estado en la may not iglesia por mucho realize tiempo, how entonces a veces no nos radical damos that cuenta statement is. de que How earth-shattering, de paradigm-shifting cómo that little ah, description right descripción there cambia is. la vida de mucha gente, o debe de cambiar la vida de mucha gente, ¿verdad? Christ suffers, he Cristo dies, he rises from the sufre, grave, and muere, forgiveness is resucita y offered ofrece el to those perdón who repent. a los que se arrepienten. This brings us a pathway to be redeemed, right? Entonces This aquí vemos de explains que that Christ changes your place in redemption. Dios Redemption just means you're given nos right cambia, somos relationship. redimidos. And it is an entirely unique path Y es algo muy in terms of rules. diferente a las demás religiones. There's all kinds of Hay different muchas approaches to religion. I broke them down muchas into three: religiones. moral, spiritual, and Normalmente hay nationalistic. tres You can cosas find que moral religions vemos, all over the de place. que You can tenemos the 5 pillars religiones of que the faith son in Islam. You morales, have to give ¿verdad? testimony, and you have to Tenemos do que dar prayer, and you have to have testimonio, charity, and you oración, have to fast, and you caridad, have to make pilgrimage to that God, ayuno right? And if you do those things, y you're a good Muslim. peregrinación. Por ejemplo, You Islam obey, hace esto. and therefore you're Obedecemos, acceptable. hacemos estos Or you can think of actos Orthodox que Judaism, son and there's obligatorios. 613 commandments. We Cuando have to vemos follow también all of these things rigidly. el judaísmo And I know that I ortodoxo am que in tiene right standing with God because I 613 follow what he mandamientos. tells me to Ok, yo do. tengo estos That's a mandamientos. moral view of Yo religion. soy moral. Or you can find a spiritual view of religion. Typically, A veces in tenemos algo Eastern religions, think espiritual, por Hinduism. ejemplo, You're trying to hinduismo, escape que from your habla de body, to que meditate, yo and having voy spiritual a experience that salir de mi allows you to cuerpo y voy a see the tener world una as it is. This is a experiencia very Trinity espiritual. blended approach that's Entonces made its way aquí to our shores, right? vemos de I'm que not ese religious, es un I'm enfoque spiritual kind of thing. espiritual. Yo no soy religioso, pero soy espiritual. Spiritual. I've experienced out of body experiences Yo and I am transciende mi cuerpo. acceptable because I've Entonces yo transcended soy away from this aceptable broken physical a realm. Dios porque yo salgo de este cuerpo. I'm not Es- bound by it. It's a spiritual approach. You also have some y luego también blend tenemos of these things that uno, tends to take on a nationalistic. algo que se llama nacionalista, You can think of kind of nominal Judaism. judaísmo What's important is that nominal, you're que es actually decir you're part of the club. que tú eres Or the parte way that you del vote in club, some eres places or not parte de vote, la or religión y de whatever la it is. política del día. Your support of the Entonces government aquí becomes a religious vemos de que expression. son ejemplos And in all de of que es these un different criterio de approaches to ser religion, aceptado. what you find is that there is a criteria that is to be adhered to. Entonces yo tengo que hacer esto para que me acepte And Dios. therefore you are acceptable. If I obey Si yo obedezco, the set list of rules or entonces the experience I'm estos supposed to have, or I mandamientos, esta promote the right lista, opinion, then estas I'm accepted. experiencias, entonces yo voy a ser aceptado. It is adherence that makes you better and therefore acceptable. And this is the exact Sea lo opposite que of sea, te Christianity. adhieres y eres aceptado, porque es de ti Christ mismo. takes this, Entonces flips it Cristo on its toma head, esto y lo says, "You are cambia not y better." dice, no, no eres mejor. There's no No ability hay for you to nada adhere que so tú puedes strictly to hacer the law. por ti mismo, no puedes adquirir You, in fact, are suficientemente just as o wicked and fielmente broken as estas anyone listas de else. cosas. And admittance into Tú Christianity is not estás found on strict adherence to the roto, law. entonces Cristo Rather, ofrece it is justicia found como in this text, resultado de ser perdonados. repentance. Es por eso que obedecemos, no And es por repentance nosotros. and admitting that I can't Nosotros sabemos y follow decimos, the yo law no closely puedo enough. seguir esta ley, yo no I puedo cannot seguir be estas faithful enough to listas, be yo no someone soy who's earned acceptance. algo que me puedo... Christ offers forgiveness of sins in this text, Aquí vemos de que Cristo not based on anything ofrece that you earn de que no es algo que or tú how faithful haces. you followed his rules. Rather, it's offered by admitting that you Está can't be ofreciendo better. por diciendo de que I'm no, not better than the no world. no puedo I'm not hacerlo yo more solo. moral. I'm just Yo as no broken soy or más more moral, so. yo soy igual a los demás. Entonces es muy radical. So you repent. You confess your Entonces aquí inability, vemos de que sincere regret and remorse. tenemos that you are arrepentimiento. unable to live En up verso to this. 47 habla de ese It's the exact arrepentimiento, opposite of every ¿verdad? other religious scheme, whether it's moral or spiritual or Cualquier nationalistic, otra whatever. Here are the religión rules, dice que here's the tenemos que experiences, hacer this is what algo. the approved opinions. As long Pero as you do aquí that, you are acceptable Cristo and dice good. que no, Christianity says, no no, you're not necesitamos eso. acceptable. You're No not good, podemos but hacer algo en Christ sí is. mismo. Pero And he Cristo has es died el on your bueno. behalf, and he is Cristo ha willing hecho to por give ti. you, by Cristo your te va a dar repentance,
por tu arrepentimiento, Él te da su para que tú seas salvo. Él te da la fe que necesitas. Él te da su justicia. Y aquí vemos de que en el cristianismo eres aceptado y por lo tanto obedecemos después. No obedecemos para ser aceptado, pero eres aceptado y luego obedecemos, porque obedecemos de gratitud. Aquí vemos de que el Cristo resucitado cambia tu propósito de tu vida. Aquí vemos de que Cristo sufrió el tercer día, resucitó y que vamos a proclamar. ¿Qué es lo que vamos a proclamar? De aquí te da el propósito de proclamar. Vamos a ser testigos. Predicar, aquí el verso 47 habla de y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. Nosotros somos testigos. Ellos van a cambiar. Si hicieron una historia inventada, esto no sucede. Algo pasó para este grupo que estaba escondido y ahora cambian y hablan. Y les dio propósito. ¿Y cuál fue el propósito? Pues a ustedes también era el mismo propósito. Tú vas a proclamar el mensaje de estos discípulos, una meta de perseguir. Pero aquí ese propósito no es dado sin equiparnos. Aquí dice que Él te da poder y promesa. Y la promesa, ¿de dónde viene? Primera de Juan 1:1, ¿verdad? No estás solo, tenemos el consejero, ¿verdad? El Espíritu Santo. Primera de Juan 1:1. Lo escuchamos antes, que dice que Él tocó, que Él vio esas cosas. Primera de Juan 1:1. Verso 2 dice, porque la vida fue manifestada y lo hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso lo anunciamos, para que también tengáis comunión con nosotros. Aquí habla de que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tenemos un propósito glorioso. Vamos a proclamar la palabra, las buenas nuevas. A veces decimos, no, yo no quiero, es algo que tú haces, tú eres el pastor, eso es lo que haces tú, no lo hago yo. Pero el Nuevo Testamento dice que no es correcto. Nosotros sabemos de que Él habla de que es el ministerio de nosotros. There are three broad categories to what he does. There's the highest level or the most organized, which is what I'm doing now. Y Él habla de que es predicación a veces. Él, a lo mejor es Él, primeramente. Pero lo vemos en la segunda cosa es de consejería, evangelismo, por ejemplo, dando clases. Eso también es algo diferente. Pero luego también vemos en Colosenses 3:16. Colosenses 3:16.
Well, there's also a third level. Dice la palabra de If you have a Bible, Cristo turn to Colossians chapter 3. more en abundancia en vosotros, enseñándolos, exhortándolos unos a los otros en Colossians toda 3, if you use the New sabiduría, Bible, page cantando con 984. gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y This cánticos third level of the espirituales. ministry of the Aquí word el is given tercer to all the church. nivel no es nomás All of la those who are predicación como redeemed, hace el you are pastor ministers of the o word of dar God. consejería o dar clases, pero If you've también es repented cada and día, believed, es you are a conversional, sent informal, minister es, of the eres word. nosotros somos What does Paul write? un ministerio Verse de la 15. palabra. Let the peace of Christ, there it is again, that peace that Otra comes with vez la Christ, palabra let de it Dios, rule in your que sea hearts, abundancia en to which indeed we are vosotros. called to one body, and be thankful. Somos en un Let the cuerpo, word ¿verdad? of Christ, okay, the word, La that's paz the de Dios Bible, the word of gobierne en Christ, vosotros dwell in you corazones, verso richly. 15 y What are you to do with that 16. word? Teaching and admonishing one another in all wisdom. This is for the church. Si eres seguidor de This Cristo, isn't just a entonces special eres un group. Paul enviado. doesn't even, he's Somos never met any of these comisionados y believers. enviados You read para the ser letter to testigo de su Colossians, grandeza. the church at Colossae is somewhere Paul's never visited. He's just heard word of their faith. And he's writing to them, not any specific individuals in this congregation. He's writing Aquí generically está to the hablando de church. que You genéricamente está hablando have the con la iglesia. ministry of the Él no word of conocía a la Christ gente aquí dwelling in you. necesariamente, el que estaba Church, you have escribiendo a este libro, pero él purpose habla de que el to propósito teach and admonish one es another, to disciple. de del discipulado del uno al otro. If you're a follower of Christ, then you are a sent one, a commissioned proclaimer of the gospel. And let me just say to this, I know I'm pushing past my time, but it's Sí, worth se me acabó mi tiempo, pero quiero decirles esto. When I ponder this in light of Cuando this yo church and this pienso en esta ministry, iglesia, este ministerio, first thing that comes to my mind is to encourage. la primera cosa es de You've que done well, church. decir, ustedes han hecho I don't bien, know if you've ever iglesia. walked through our children's Yo no hallway sé on si a Sunday morning. caminando por nuestro There is ministerio de a los wealth niños of hay Bible knowledge being mucha poured out on your children, and you should be grateful. Be thankful to mucha those people. gente I picked children's. I could probably go que about in any ministry. da clase a los We have been ministerios de los gifted, my niños. God, an Dios nos ha immense dado ministry of the word, and muchos He has dones equipped this body y to aquí do este that. cuerpo de nuestra iglesia lo vemos And mucho that is a en la gente thrilling que thing. ha My dado su sister tiempo worked at a a church, los niños. children's ministry, and Pero laments también hay frequently, otras not cosas de just ministerios, that de she doesn't have anybody mujeres, who de wants to teach, just hombres. finding anybody at all. But on top of that, when you do find someone to teach, and I've witnessed this, I've worked at other places and been in other churches, you know, hand me the curriculum. I don't want to prepare, just let me read it, and I'll just read out what somebody A else veces yo he prepared, and ido a I'll una put it down, and iglesia we'll say, great. And if you walk down that children's hallway, you will find room after room full of de que vemos dedicated gente que son teachers and believers dedicados, who are de there with maestros intention que to están ahí carry out con your ministry of intención the word. de darle ministerio That de is la an palabra. immense gift. Get your children in there. I'm not going to tell you how many times my kids have learned at the feet of other believers in this congregation, and I am so Y sé thrilled to muchas have someone veces de else que yo coming veo a mis alongside my hijos kids and helping push que them les on han towards Christ. enseñado cosas Could que a you ask veces for anything else? yo no puedo. Podemos pedir I want algo my más. kids there. Yo quiero que mis I want them niños around estén those ahí, types of que estén people con esa gente who open the word que and abre la say, palabra de let Dios me y les encourage dice, and mira, admonish déjame by the word of God. enseñarte estas Church, you are cosas. saved. You have great purpose. You've been Tenemos un redeemed, propósito muy bueno. not by anything that you did. You earned nothing. Fuimos, You are a beggar at the nosotros cross, sabemos de and que en la Christ cruz saved you. no hay But algo, with cualquier that cosa que saving, He podamos gives hacer you para worth. salvarnos al uno, You're a sí minister of the mismo, word. Go pero forth. ya que seamos alma, entonces somos un So we see in ministro this de la text, palabra. Luke 24, that Christ changes our peace of mind, our place in redemption, and our purpose in life. El Cristo The resucitado glory cambia of nuestra becoming paz each of mental, them extends far nuestro beyond lugar de Easter Sunday. redención y nuestro It casts its propósito long, en la glorious shadow to vida. you and I here La today. gloria de la tumba vacía se extiende mucho más allá que el domingo de Pascua. Si eres un You creyente, live today as a believer, and the beautiful en effects los of the hermosos resurrected efectos del Christ Cristo have their fingerprints resucitado, all over your life. entonces Él va a estar en tu Go vida. and live for Him. Ve y vive para Él. Let's pray. Vamos a orar. Father God, we Padre delight Dios,
in your willingness to take on flesh. Te damos gracias de que tomas a tus siervos aquí, que mandas a tu Hijo para vivir, para que tengamos un lugar nuevo en redención. Lord, would the truth of your word bring a peace of mind Que la verdad de tu palabra nos da paz. of believers? Would it remind us of where we are in terms of nos our da- saved position that is on Recuérdanos de nuestra posición de ser salvos, de que no es algo que hacemos nosotros, sino tú, y que tú nos perdonas de nuestros pecados y que podemos proclamar tu palabra a los demás. En tu nombre. Amén.